More than glad to introduce you to Rabobank and also to share our thoughts about global dairy and in which way dairy is developing. Yeah. First of all, I would like to introduce myself a little bit, but this introduction is not only applicable for me, but also for my colleague Martin Heijsing. What's happening? I'm an international business manager, food and agri, within Rabobank. Martin will explain his own position within Rabobank later on. But he also has an agriculture background and education. And I think the agriculture background and education is something in which we are very proud of in Rabobank. I'm son of a dairy farmer. And I decided not to take over our family farm, my brother did. And I went to high school, agriculture high school, and afterwards to the extension services of the Ministry of Agriculture. And 25 years ago I joined Rabobank. But still, I'm a farmer. I'm a farmer with a suit on. You can see that also here. Last year, we concluded a big dairy deal in the new German states, and at that farm there was a Germania milking parlor in which I haven't milked. So we decided together with the deal team to go to the farm and to celebrate the deal together with the farmer at his farm by milking one shift. Yeah? Now that's, I think, a little bit how our colleagues who are involved in agri within Rabobank enjoy their work. Yeah? Yes. Now, first of all... Eikä lyhyesti hänestä, hän on siis Jakob Bradia Rabobankista, ja se mikä tietysti tässä niin kuin heti käy ilmi, että heillä Rabobankissa niin hän on niin kansainvälisen rahoituksen puolella ollut siellä myöskin ja ollut 25 vuotta Rabobankilla töissä. Hänen veljensä aikoinaan otti heillä oman tilan haltuun ja hän sitten lähti lukemaan, opiskelemaan siitä. Mutta se mikä tietysti näkyy heillä, niin tässä keskimmäisessä kuvassa niin he rahoitti tämmöistä isoa saksalaista investointia ja sitten kun tämä investointi oli valmiina, niin hän ja hänen kollegansa kävi lypsämässä yhden työvuoron siellä tilalla sitten siinä vaiheessa. Okay. First of all, a small introduction to Rabobank. Here in this graph you see our commitment to agriculture. And our commitment is lending to agriculture. This is our portfolio by year end 2013, and our total portfolio in the total agri value chain, not only primary production, but also farm inputs, processing, retail, is about 90 billion euros. And here you see how it's spread over the value chain. Farm inputs, primary agriculture, processing, trade, and retail and food. And within the value chain, you see that the majority of our portfolio is in primary agriculture. So in financing farms. Not only in Holland, because the orange part is Holland, the blue part is our international portfolio. 60% of our total portfolio is outside of Holland. Yeah. And inside of Holland, it's, I think, about 40% of our portfolio. That 40% of portfolio in Holland represents, at the primary farm level, a market share of 85%. So 8.5 out of 10 farmers do business with Rabobank in Holland. Eli kokonaisuudessa, miten he on siis mukana maatalouden tavallaan tässä rahoituskuviossa, niin heillä on 92 biljoonaa euroa on siis niin kuin tässä tavallaan rahoituksessa siellä mukana. Ja tässä nähdään se ketju, eli tämä ensimmäisenä täällä on tämä ihan siis nämä hyödykkeiden osto, sitten on tämä keskimmäinen 65% on tämä tilan tavallaan niin rakenneratkaisut ja nämä muut siihen liittyvät investoinnit ja sitten ihan tänne myyntiin asti. Mutta se mikä on huomattavaa tässä, niin 65% tuosta on kansainvälistä ja yli 60% heillä on niin kuin rahoituksesta on kansainvälistä ja 40% on niin kuin Hollannissa. Ja Hollannissa niin 85%
on niin maatalouden rahoituksesta niin on Rabobankilla käytännössä, eli todella iso peluri täällä. If they have questions, please be my guest. Okay. In Holland, we have 40% of our agriculture portfolio, but outside of Holland, we are represented in more than 50 countries with Rabobank. And the orange countries that you see here, we all have outlets of Rabobank. Yeah. And these dots are the international desks for Rabobank. So at some foreign branch offices of Rabobank, we have people positioned that are only there because there are questions of clients of Rabobank from the Netherlands that have questions, for example, that they want to invest in America, in the western part of America, then they can contact that desk. Here you have a green spot. In that area we work closely together with Raiffeisen Bank, the Raiffeisen Zentralbank from Austria. And you cannot see that well on this figure, but the Nordics began to color they get another color than the blue color, because we are also working close together with Nordea Bank in the Baltics. Yeah. So that's how we are located all over the world. Eli tässä nähdään, että miten he on niin ympäri maailmaa. Eli nuo keltaiset on, niin missä he itse aktiivisesti toimii. Rabobank ja nuo pisteet tuolla ne kuvaa niin heidän toimistoja, joista löytyy sitten ihan näitä niin tavallaan henkilösijoituksia. Ja sitten tuo vihreä alue on semmoinen, missä he yhden itävaltalaisen pankin kanssa toimii. Ja sanotaan, että toki sitten tuossa Baltian maissa he myöskin toimii Nordex. What about if you look at these countries? So on the other ways, how much of your when you say that 60% of the money is outside, so but how many of these 60% is the Dutch farmers actually who are abroad? Only a very few. That are only the immigrants that are also client of Rabobank. You have to imagine that not all the offices of Rabobank, not in all the offices of Rabobank we are financing farmers. In most of the offices abroad, we are financing the food and agribusiness processing industry. Because in that part of the value chain, the added value is maximized. Yeah. And if you are financing processing, you are not that dependent on local infrastructure. If you are financing farmers, you are very dependent also as a bank of the local infrastructure. You have to be familiar with the local infrastructure, otherwise you cannot understand the farmer. Only in 5 countries we are also financing farmers. That is outside of Holland, is that Australia and New Zealand. We have a market share over there from more than 20% in primary agriculture. We are also financing primary agriculture in America. We have a market share over there of 8%, and we are with that 8% the biggest lender in the United States. We are also active here in Brazil as farmers financer, but it's a complete other type of financing than we do in America. It's harvest financing, pre-harvest financing, post-harvest financing, warehouse receipt financing, blah blah blah. And we are also active in Chile and still in Ireland not anymore in Ireland, but also in Chile we are active in farmers financing. Eli toki niin kuin mikä just tässä käy ilmi, niin se, että he tilatasolla niin kuin sitten rahoittaa, lähinnä tässä on niin kuin hyvin laaja ketju, mutta just toi kuvasi sitä, että kun on siinä jalostusketjussa myöskin mukana rahoitteena useassa portaassa, niin ulkomailla pääosin keskittyy nimenomaan siihen, että Amerikassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Brasiliassa ja Chilessä hän on niin kuin sitten ihan tilatasolla tavallaan rahoittamassa. But if you want to be a financier in agriculture, it starts with local expertise. As I just mentioned, you have to be familiar with the local circumstances or with regional circumstances
in order to understand the agriculture. So for that we have a worldwide team of 100 colleagues who are in the team of the Food and Agribusiness Research. And I can best explain the activities of that team in the following way. Those guys are in Skylab and they look at Mother Earth. And they are monitoring 6 or 7 sectors, of which dairy is one of them. But they also look at farm inputs, at beverages, at sugar, at animal protein. No beef, no pork, no poultry. It's all animal protein. So renewable energies is also a sector. And they look at Mother Earth and they constantly are monitoring what happens in that sector, in that specific sector worldwide. What are the flows and trends in that sector? And then we try to translate those flows and trends to a meso level. What's the impact of those flows and trends for the processor? And we even try to further translate those flows and trends to a micro level, at farmers level. What's the impact on farmers level? And that's why we also write reports, and one of the reports that maybe is quite interesting for you is our Dairy Quarterly. Every quarter we present a small report, Dairy Quarterly. If you Google on rabobank.com, you will find it, and in that report we make note of the flows and trends in the specific regions of the world concerning dairy. Elikkä lyhyesti niin se mikä heillä on 100 kollegaa niin kuin maailmanlaajuisesti ja he käyttää tosi paljon panoksia siihen, että he pyrkii niin kuin analysoimaan 7-8 eri sektoria, eli mitä tapahtuu niin kuin eri tavallaan niin kuin sektoreilla, on se sitten uusiutuva energia, eläinperäinen proteiini, sokerin tuotanto ynnä muut. Ja tavallaan laajemmin katsoa, että mihin trendit menee, mitä tapahtuu maailmassa, mihin tämä on menossa, ja sitten sitä pyritään tuomaan niin kuin maatasolle ja sitten toisaalta tilatasolle, että mitä se vaikuttaa niin kuin sitten nämä trendit siihen, että mihin suuntaan toimintaa pitäisi lähteä niin kuin ehkä kääntämään tai mitä pitäisi tehdä tai mitä tulevaisuus näyttää. Ja yksi niin kuin mielenkiintoisin, jos kiinnostaa tätä asiaa enemmän, niin he julkaisee 4. vuosittain tämmöisen Rabobank Dairy Quarterly, joka niin kuin, ison raportin, jossa hän niin kuin kertoo tavallaan sen hetken trendeistä ja mikä heillä on näkemys, mihin tämä on menossa. Että se on kiinnostava varmasti, mikä voi kiinnostaa monia, jossain vaiheessa käydä katsomassa. Heidän kotisivulta pitäisi löytyä tämä. Okay, but there is more. There is more within Rabobank. As you already maybe mentioned or saw in this slide, we are not that well represented in Africa. You could think that. But this is our presence in Africa and also in some parts of China and South America. How come? Within Rabobank, we have a department with the name of Rabobank Foundation. And the local member banks of Rabobank, at this time, 130? Martin? 23. Oh, 123 local member banks. They joined together forces in the umbrella organization Rabobank Nederland. And a part of Rabobank Nederland is Rabobank Foundation and Rabobank Development. And local member banks are obliged to donate 1% of their annual profit to this fund. And within that fund we are supporting farmers and also value chain partners in developing countries in order to develop agriculture. And that's why we have all kinds of projects worldwide, which are the black spots. These projects are focusing on microfinance projects. So we lend 25 euros to someone in Africa, or we do 30 euros to someone in Bolivia. So these are microfinance projects. And are those projects going well?
sometimes we also take a stake, a minority stake in a bank, in order to improve access to finance for those farmers. So this is a part of Rabobank that people don't know, but we are very proud of that. Yksi osa heidän toimintaa on sitten nämä tämmöiset tavallaan niin sanotusti tytärpankit, jotka on heidän tavallaan varjoalla toimia. Heillä on niin kuin yhteistyökumppaneita 123 pankkia muualla. Ja sitten nämä, jotka on siellä mukana, ne on niin kuin velvoitettuja sitten osan sijoittamaan heidän rahoistaan tämmöiseen niin kuin rahastotyyppiseen toimintaan, jossa he sitten, niin kuin, jolla he tukee tämmöistä mikrorahastoa, tavallaan eli minilainoja, eli voidaan lainata jollekin viljelijälle 30 euroa esimerkiksi Boliviassa tai 25 euroa Afrikassa. Ja tavallaan he tekee niin kuin paljon tämmöistä mikrorahoituskuviota myöskin. Tämä on yksi semmoinen osa, mitä moni ei niin kuin tiedä, missä on myöskin mukana sitten. For example, last year December I went to Vietnam and made an assessment of a milk sourcing project. You have to consider that the Vietnamese farmers they have in average 3-4 cows, and then if they deliver the milk to the factory, then it's always hard to get the right price, and how to improve the milk quality, how to improve the milk delivery throughout the year. Because there is a high seasonality pattern in Vietnam, and how to get a better price. So that was the discussion and the scope of our mission, and I think we succeeded in that, and we suggested to build a small new cooperative in which the farmers could join forces. It's just an example. Okay, now we are going to dairy, and the rise of the rural entrepreneur, or you could also say the rise of the dairy farmer, because this is a dairy farmer, and dairy farming is a lot of fun the last 2 years. Or not? If you cannot earn money in dairy the last 2 years, then you're stupid. Yeah, simple as that. Do you have to translate that? Lyhyesti sanottuna, että jos viimeiseen 2 vuoteen ei ole maataloudessa pystynyt tekemään rahaa, niin täytyy olla tyhmä. If you don't agree with me, then please be my guest. Jos olette eri mieltä, niin saa ihan sanoa. Okay, I would like to tell you something. I will make a broad view, a high level view of developments in dairy, and my colleague Martin Eijsing later on he will zoom in the northwest European circumstances, and also specific in the Dutch circumstances. First of all, if you look at it from a global perspective to dairy, then still about 10%, or let's say the other way around, 90% of the dairy is produced where it is also consumed. Only 10-12% of global dairy production is also traded all over the world. Let's say 10%. Which is not only the fact with dairy, it's also the same with meat. With pork meat, you have the same figure. 90% is produced where it is consumed. Only 10% is traded. Now, where's the trade going on? Which are the main exporters? Now you can see New Zealand, European Union, US, Australia, and some smaller ones. I don't like this graph. Most of the times we use this graph. And here you see the world map, and here you see the trade flows of the different exporting countries in milk equivalents. So skimmed milk powder, whole milk powder, cheese, all is calculated back in milk equivalents, and the thicker the arrow, the bigger the flow. Now, if you consider this graph, then you could say, hey, I see something. I see a pattern in which the northern hemisphere, the trade which is produced in the northern hemisphere stays in the northern hemisphere, and which is produced in the southern hemisphere stays in the southern hemisphere. This was the fact until a couple of years ago. More and more we see a pattern that the Americas and Europe and Africa and Oceania and Southeast Asia have get more and more closer trade connections.
Eli mihin se maito sitten maailmassa menee? Eli se ensimmäinen perusasiana, mikä pitää muistaa, että 90% maidosta tuotetaan siellä, missä se myöskin kulutetaan, ja noin 10% on se, mikä on se vientierä, mikä liikkuu sitten maailmalla. Ja tuossa oli se aikaisempi kuva ja kertoi niistä maista, mitkä sen tuottaa. Uusi-Seelantihan se oli muun muassa isona. Ja niin kuin aikaisemmin toi vaakaviiva kuvasi sitä, että aikaisemmin se maidon liikenne oli enemmän tämmöistä, että mitä pohjoisella pallonpuoliskolla tuotettiin, niin se myöskin sitten jäi sinne pohjoiselle pallonpuoliskolle. Tavallaan se vietiin sinne, mutta nykyisin niin kuin tuntuu, että enemmän että markkina on jakautunut näin. Eli mitä Amerikassa tuotetaan, se jää sinne Amerikan puolelle ja sitten Euroopassa tuotettu liikkuu tässä Afrikan välillä ja sitten taas Uusi-Seelanti Kiina niin kuin samalla akselilla käytännössä. Okay. Yeah, what was the driver behind the good milk price of the last 2 years? And this, I think it's a good question to analyze that before you go and look further. Because in the past, the present is included, and in the present, the future is included. So you always have to look to the past. Here you see in this graph the milk production growth of the big 7 exporting countries. And normally you could say, in order to keep in pace with the world demand of dairy, you have to your growth of your export have to be 1.5% each year, compared to the same period in the previous year. This is also the comparison to the same period in the previous year. If you look at this figure in September 2010, the export is compared to the same period in September 2009. And if you see this growth, yeah, it has to do with the low supply in that period. But the big driver for the price of the last 2 years is production, is supply. And this contraction was far more than we saw, that contraction that we saw during the global food crisis. So this is the driver for your good milk price of the past 2 years. Because if you look at the consumption, here you see the consumption in Germany, then you could, if you draw a line through this, then the cheese is going down, the yogurt and the liquid milk is at max stable. Same you see in the USA. If you look at the domestic cheese use, in the USA is at max at level, and fluid milk, liquid milk in the US is declining. So it was not the fact that the consumption was rising, it was the fact that there was no demand. No supply, due to several issues. The last big milk price we saw was more backed on the fact that there was more consumption, or there was more demand than there was supply. So the big driver in milk price at this moment was less supply. Eli tietysti, jotta voi nähdä tulevaisuutta, niin pitää ymmärtää historiaa. Eli tuossa käytiin läpi sitä, että minkä takia niin kuin maidon hinta, he näkee, että viimeiset pari vuotta on ollut sitten korkealla. Se oli se yksi kuvaaja, joka niin kuin kuvasi tuotannon kasvua näissä 7 suurimmassa vientimaassa. Niin käytännössä 1,5% pitäisi niin kuin edellisvuoteen aina kasvaa, jotta niin kuin, kysyntä tavallaan niin kuin pystytään yleisesti ottaen täyttämään. Siellä nähtiin se, että siellä oli tapahtunut itse asiassa tuotannon pudotus hyvin voimakkaasti. Ja sitä on korjattu nyt sitten, tuossa nähdään tuo nuoli alas, siinä oli se tuotannon pudotus käytännössä, ja nyt tässä viimeiset pari vuotta on korjattu tavallaan sitä sitten. Nyt taas nähdään, että nämä vientimaat on niin kuin nostanut voimakkaasti tuotantoaan vastaavasti. Eli kysymys ei ole kysynnän kasvusta, vaan että on ollut niin kuin raaka-aineen puutteesta pikemminkin, niin kuin tässä viimeisenä parina vuonna on kysymys ollut tässä asiassa.
Ja se niin kuin nähtiin tuossa nuo kulutuskäyrät, jotka oli sit sen jälkeen, niin ne on mieluumminkin niin päin, että ne on ollut hyvin vakaata tai sitten jopa niin kuin nestemäisillä maidolla ja jogurttituotteilla niin kuin alamäkeä ennemminkin ollut se kysynnän kasvu. What was the reason to that? Why it declined? Was it climate or was it price? There were several reasons to that. First reason is climate. There was a drought in some main production areas in dairy. For example, you have to imagine that dairy farmers in Texas 2 years ago couldn't milk because there was no roughage. There was no silage. There was nothing. And prices were high. Because why were the prices so high? It had to do with the corn production in the USA, what they used for the ethanol production. But despite the fact that the price was high, they couldn't buy it because there was nothing. There were truckloads of hay going from England to Ireland. Because why? There was no roughage. There was nothing. And China. China also production went down. We had also weather conditions in New Zealand. So it's more or less climate conditions. Eli tuossa pudotuksen suurimmat syyt oli käytännössä sääolosuhteet. Siihen sattui samaan aikaan niin kuin huono sää. Muun muassa Jenkeissä oli suuria kuivuuksia Texasin alueella tuolla, joka pudotti tuotantoa Uudessa-Seelannissa. Oli isoja säähän liittyviä ongelmia myöskin. Samoin sitten esimerkiksi Englannista vietiin paljon heinää Irlantiin muun muassa. Ja se on niin kuin enemmän tämmöinen luonnonolosuhteista liittyvä seikka toi. And the European dairy farmers, they were not thinking about the end of the milk quota era, because next year, 1st of May, there is Liberation Day. Then, but 3 years ago, they were not thinking about that, and now they are thinking about that because we are now producing milk like crazy. Yeah? But I will show you that afterwards. But it's especially weather conditions who caused the fall in production. Ja pääsääntöisesti siis sään takia ja tietysti eurooppalaiset siihen aikaan niin kun ei sitten ajatettu vapautuspäivää, joka koittaa sitten tuossa toukokuussa, kun kiintiöjärjestelmät poistuu, niin se ei ollut siinä välttämättä näköpiirissä sitten silloin vielä. And at the same time, I already mentioned it, the Chinese milk production fell heavily. What happened in China? Here you see the milk production in China. And in 2012-2013, the milk production fell around 6%. Why did the milk production in China fell? It had to do with the fact that the small Chinese, first of all, also weather in China, drought. And in China they have a salination problem, roughage. You cannot grow grass that well in China. And water is an issue in China. But also, besides that, the smaller Chinese farmers, they put up their middle finger towards the traders. Because they were fed up with it. They were squeezed out by the traders, and they said, okay, if you squeeze us with a low milk price, compared to the import milk prices, then we will stop milking. And they did. Ja se mikä sitten tapahtui samanaikaisesti myöskin tässä, niin Kiinan niin maidontuotanto putosi sen 6%, että siellä oli tietysti nämä sääongelmat ja sitten nämä pienet kiinalaiset maidontuottajat nosti keskisormensa sitten näille maidon ostajille ja jalostajille siinä vaiheessa, kun se oli sitä mieltä, että jos te liian paljon kiristätte heitä täällä maidolla, niin siinä vaiheessa he lopettaa sitten maidontuotannon kokonaan täällä. So it was also a combination there of weather, climate conditions, but cost of production in China, and the fact that they were squeezed out by the traders, and also that they were pushed away by the large-scale dairy farm setups. Yeah, because they are building dairy farms like crazy in China. A couple of years, last year I saw a project of which they would like to build housing for 90,000 cows in a time frame of 5 years. So that means 90,000 cows each year. Oh, let's put a farm of 5,000 cows over there. Let's put a farm of 5,000 cows over there. Oh, here one of 6,000 cows and another one of 6,000 cows. Okay. And they asked
and they talk about that setups like it is a bag of potatoes. But if you want to start a farm with 5,000 cows, based on structural alpha import from the USA, then you have a challenge, a real challenge. Ja se tietysti, että Kiinassa niin kun on maidontuotanto on niin kun hyvin voimakkaasti kasvanut ja hänkin on nähnyt niin kun monia projekteja, missä niin kun 19 000 lehmän niin kun yksiköitä 5 vuoden aikajaksolla niin kun pyritään kehittämään. Ja no sinänsä tietysti jos olosuhteet ja pellot ja muut on, niin se on vielä mahdollista, mutta sitten kun se, että sä laitat 5000 lehmän yksikön ja sun rehuntuotanto perustuu pelkästään tuontisinimailakseen Yhdysvalloista, niin se on hieman haasteellisempi yhtälö siinä vaiheessa. Okay, and what happened then? What did the Chinese do? Because the domestic production fell, the prosperity in China was growing, so people were buying also. What did they do? They raised their import in 2013. And in that way, that all other importing countries were squeezed out. You have to imagine that in 2013, 1 can of Infant powder? Yeah, infant milk powder. 1 can of infant milk powder. What's the price of 1 can of infant milk powder in your shop in Finland? The ladies. Too old for that. Oh, you are already past that. What's the price of 1 can of infant milk powder in Finland? Äidinmaidonkorvikki on hinta, mikä on Suomessa. Jauhemaisen. No, don't worry, they don't know. In Holland it is 18 euros. Let's say 20 euros. Yeah, at the max. 15 to 20 euros. In China, at that time, they paid more than 40 euros. And I don't know if you may noticed it in Finland, but in Holland, there were all the Chinese, they were buying all the infant milk powder in the Netherlands, so our shelves were empty at that time. It's hardly to believe. And in China, they were selling that cans of infant milk powder with an individual security tab on it. I can show you pictures of that. So it's the stupid world. So China, they start to import in such a way that they squeezed out all of the other importers. Ja se mikä tuossa niin kävi, niin se Kiina hyvin voimakkaasti lähti sitä omaa tuontiaan sitten kasvattaa 2013, just sanoi sitä, että niin tämä äidinmaidon korvike jauheena, niin jos täällä se maksoi 15-20 euroa, niin Kiinassa se hinta oli tohon aikaan 40 euroa sitten. Ja sanoi, että kiinalaiset osti täältä sitten kaikki hyllyt tyhjäksi käytännössä muut. Ja se mikä tämä nyt tietysti aiheutti siinä, niin muilla tuli sitten se ongelma niin tämän oman niin tavallaan tuonnin suhteen, että ne ei pystynyt itse tuomaan sitten niin paljon mitä olisi ehkä halunnut. And they were so buying all the dairy products that there were at any time no more stocks in the world. There were no stocks of whole milk powder, no stocks of skimmed milk powder, no stocks of cheese. They bought everything. Can I ask something? Yeah. You talked about something about that security tap or security mark or something. Yeah. Was it because of that melamine? No. It was because of the fact that it was so expensive that people were stealing infant milk cans from the shop. Hey, that kind of. Yeah. Eli siis siellä se korvikkeen hinta oli niin korkea, että ne asetti tämmöisen varashälyttimen käytännössä siihen pakkaukseen itsessä, ettei porukat varastanut niitä kaupoista siinä vaiheessa. I will show you a picture in the break. I will look for a picture and I will show them to you. You have to see it because otherwise you won't believe it. And so they were buying like crazy, and at that time all the stocks were also gone worldwide. Now, if you are at the seller's side and you know that you are out of stock, and the one that is buying needs that stuff, then the prices go up. Yeah. So that's what happened, and that's what caused your big milk price. Because last year, fall, production was increasing, and still milk price was okay. We all thought that last year, fall, the milk prices would go down.
And this year, the milk price is even better than last year. In average, this year the milk price will be better than last year. But it has to do with the fact that China was still buying. And the fact that they are not buying anymore, but the traders have to restock. And now we are at a tipping point, but we will come to that later on. But we think that sooner or later China will be back at the world market. At this moment they are not at the world market. But what did they do? The Chinese people learned from that. So they bought so much dairy products that they are back in stock. And if you are a buyer and you have some stocks left, then it's better to negotiate. Yeah? So they are now back in stock and they are waiting. Why? I will show you later on. But sooner or later they will be back on the world market as a buyer. They will be back. And because we expect that the dairy production, the local dairy production in China will be at the same level. And they need sooner or later again import. And besides that, and I just mentioned you about the large-scale dairy projects in China, it's questionable if that is the solution in China in the long term. But just Eli tällä hetkellä tilanne maailmanmarkkinoilla se, että Kiina on niin sanotusti pihalla, eli ne ei osta tällä hetkellä, mutta ne on niin kerännyt varastonsa, mutta se mikä sitä hintaa on tavallaan tukenut tänä vuonna, miten he näkee sen asian, on se, että kun varastot oli täysin tyhjää täynnä käytännössä jokaisella sanotaan vuosi sitten aikaa, niin nyt kun kauppiaat ja välittäjät sekä kiinalaiset kaikki on nyt pumpannut tavallaan niitä varastoja täyteen, niin se on niin pitänyt sen hinnan korkealla, mutta nyt he on sitä mieltä, että tällä hetkellä niin näköpiirissä on se niin sanotusti kallion jyrkänne, eli tulee seuraava niin pudotus sitten siinä heidän näkemyksen mukaan niin maidon hinnassa yleisesti ottaen. But you have to also remember that Chinese people, they don't have an interest rate for your stock. what do you mean by that? Yeah, because the Chinese people, so if you get the money from the government, so you can spend that money and buy that for your stock, and you don't need to calculate the interest rate for that one, so you can keep the high level of stock on that way. The Chinese people. Yeah, they do that way. Yeah. If there is enough supply, then they can do that. Yeah. But the supply increased tremendously, especially in the northwestern part of Europe. We are all milking like crazy now. But okay. But then you could say, okay, will China then be at one time self-sufficient in dairy? Because our future and our price is highly dependent on the situation in China. I will come to the Russian situation later on. Yeah? But here you see what we did. Here you see that in this graph the price of whole milk powder free on board in Oceania, because most of the export of New Zealand and Australia goes straight away to China, and we made an estimated cost of making also whole milk powder in Chinese based on domestic production. And here you see that the cost of local production in China follow the line of the whole milk powder, what they can import. The cost of production in China are so extremely high that they always have the opportunity to import dairy products especially at least the same level or a lower price level. I just mentioned I saw plans of family farm setups based on structural buying of alfalfa in the USA. China has a problem with growing their own silage. China has a problem with the water. Try China, maybe they also have a problem with their manure. They don't give a shit about that at this moment, but in the middle term, yeah, I have been on the dairy in China,
And then we saw the big manure lagoons, and I thought, yeah, what are you going to do with the manure? Oh, I don't know. and I thought, yeah, but it's fertilizer. It's a very important part of your production cycle. Oh, we don't know. So they will learn, and they will, and it will go at some. And I don't judge on all the dairy farms, but it's not easy. It's not easy to run a 5,000 cow dairy. And one thing is very key on that, and that's operational farm management, herd management. It's not easy to run that. And you can buy a shipload of cows from the USA or from Australia, but if you are not well in keeping the cows, or that the cows are impregnant, that they are in time pregnant, then you have a problem. Then you can buy shiploads of cows every year, but it will not bring you any profit. Eli tämä kuvaaja tässä kuvaa siis toi keltainen käyrä on niinku, mikä on tuon maitojauheen niinku hinta ollut tuolla niinku Aasian markkinoilla. Ja toi sininen kuva on niinku, he on pyrkinyt arvioimaan Kiinan niinku tuotantokustannusta tällä maitojauheella. Kuten nähdään, nämä hinnat niinku seuraa toisiaan, mutta käytännössä kuitenkin on niin, että Kiinassa on isoja ongelmia just tämän rehun kanssa, veden kanssa ja muiden asioiden kanssa, ja sen seurauksena niin kuin nähdään, niin se hinta seuraa hyvin voimakkaasti ja se on kuitenkin jatkuvasti korkeampi. Eli vaikka Kiinassa niin kuin voimakkaasti investoidaan, niin silti on tällä hetkellä paljon niin kuin kysymyksiä, että onnistuuko se, että muun muassa lantakysymys on yksi sellainen, että hän on käynyt myös tiloilla, missä on ollut niin kuin isot lantavarastot, ja kysytään, että no mitä te ajattelitte tälle tehdä, niin sanoo, no ei nyt oikein hirveästi tiedä. Ja sitten pitää muistaa, että ei ole helppoa kuitenkaan pyörittää sitä 5000 lehmän tilaa, että pitää saada tiineeksi ne lehmät ja se kokonaisuus pyörimään. Voit tietysti aina ostaa sen yhden laivallisen lehmiä sitten, niin se on tietysti aina se yksi vaihtoehto, mutta se ei tuotantomielessä, kustannusmielessä se ei tule pelaamaan se yhtälö. So you could say the Chinese will not be a competitor to us in terms of cost price. That's the main conclusion that you can draw. Okay, if you look to the future, because in response to the high milk prices, the dairy farmers, they start to produce milk. Not only in Europe, but also in the USA and in Australia. But especially in Europe, we are milking like crazy at this moment. And the Dutch, they improved 4-5%, the Germans, they did the same, the Irish did 10%. England the same, Denmark the same. I don't know how the situation is in Denmark. Are you also producing milk like crazy in Denmark? In Finland, I don't know. Oh, sorry, in Finland. Mikä on ollut Suomen maidontuotannon tilanne tällä hetkellä niin verrattuna edellisvuoteen niin tuotantomäärässä? Noin 2%. About 2% increase. 2%, only 2%. Okay, which is very low compared to the other countries in northeastern Europe or northwest Europe. Yeah. And at mid of this year we thought, okay, the milk production will slow down, but what we see at this moment that the milk production is staying at this high level, and it's getting a little bit tricky now in dairy, because the high milk price is not at this moment totally representing the situation in the world export markets at this moment. It could be that the milk price is still related to old contracts that they have with the retail, which run out in the course of this year or early next year, or it is that some milk factories are overperforming at this moment because someone has to start first with lowering the milk price. And they now started, but because of the fact that China is not at the market at this moment. You had a question. Tuossa suomeksi sen verran, että tuo edellinen kalvo, missä oli maitojauheen hinta Kiinassa, ja hän sanoi, että se on ollut hyvä bisnestä viimeiset 2 vuotta, niin jos otetaan se edellinen kalvo sitten takaisin. Can you get that last one? Joo. Niin jos muutetaan maidon litran hinnaksi, siellä on nyt, tuossa tuo viimeinen musta
onko se meidän näyttäjänä asti, onko se 14? Tammikuun 14 on toi. Tammikuun 14. Niin se on dollarissa paljon se kilohinta. Toi on ollut... What are you looking here? Joku 4,5 tonnia dollaria, 4,500 dollaria per tonni. Ja se on pyörinyt vähän päälle $2 jossain vaiheessa. Kun euroksi muutetaan, niin jauhekilo menee 10 litraa maitoa. Ja Lapinlahdella, kun se pyyhkästään raskalla polttoöljyllä kuivaksi ja kuskataan Kiinaan, niin kaikki tietää, miten sitä pystyy tilittämään. Se nyt muistettava, kun hän sanoi, että se on ollut rahanteko tämä maitojauheen myyminen Kiinaan, niin siellä missä maitoa pystyy tuottamaan halvalla, esimerkiksi Uudessa-Seelannissa, totta helvettiin löytyy kauhean tuloksia. Niin, tai ei se oikeastaan ihan siihen ottanut kantaa, että se on niin ollut vaan sitä, että tavallaan tämä kuvaa enemmän sitä, että se Kiinan oma tuotantokustannus sille vastaavalle on aina korkeampi. Eli ei ihan suoraan niin tavallaan kuvannut siinä. Mutta tuo maitojauheen bisnes oikeastaan sillä tavalla se voi pelkistää, miten meille tarkoittaa. 10 litraa maitoa on aina kilo jauhessa, ja kun tuossa puhutaan täysmaitojauheesta, niin se on rasvasmaitoa. Se ei meille hirveästi, mitä sanotaan 8 euroa kilo, 6-8 euroa kilo, niin sitten voi olemaan sellainen hinta, jolla pystyy niin tuotteita maksamaan tilityshintaa Suomessa. Ja se mitä tässä sitten käytiin just se, että on niin maidontuotanto voimakkaasti kasvanut Saksassa ja tässä on 4% kasvua. Sitten tuolla Irlannissa ja tuolla Englannissa on ollut 10% niin kasvu. Suomessa kuultiin tuossa, että se oli sitä paria prosenttia, mutta se, että hän just niin näkee tällä hetkellä se, että se hinta, jota maksetaan maidosta tällä hetkellä, niin se ei niin tähän maailmanmarkkinakysynnänsä, niin se ei ole synkronissa sen kanssa tällä hetkellä käytännössä. Eli he odottaa, että siellä on vanhoja sopimuksia, mitkä päättyy osittain, että nyt jännitetään sitä lähinnä, että kuka lähtee ensimmäisenä laskemaan sitten. Okay, that was the situation in 2013. And what happened in 2014 up until now? It's a little bit hard to explain, but the main reason is that you see here in the butter and also in the whole milk powder that you see that the New Zealand prices decline faster than the prices in the EU and the USA. Yeah? And this had to do with the fact that New Zealand almost all their export was to China, and China was away from the world market. So the impact of the fact that China was not at the market anymore was for New Zealand much bigger than in the EU and the US. And especially in the EU and the US, we made our profit the first half of this year by exporting to Russia. This is not the fact anymore, but especially in the first half of this year, we did a lot of export, especially of cheese, to Russia. Ja se mikä tämä nyt sitten taas kuvaa, niin sitä, että nähdään, että Uuden-Seelannin hinta on toi sininen tuossa voilla ja sitten tuolla maitojauheella muun muassa, niin se pudotus on ollut niin selkeästi suurempi verrattuna EUn ja hintoihin ja Jenkkien hintoihin. Ja tämä puhtaasti johtuu siitä, että Kiina on ollut pois ostamasta käytännössä tuotteita nyt tästä kesän aikana. Ja se mikä taas tuki niin kuin Suomessa tai ja EUssa yleensäkin hintaa oli se, että me vietiin hyvin voimakkaasti vielä tuotteita tuossa ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten käytännössä Venäjälle. And the impact of the fact that China was not at the market anymore did not affect the skimmed milk powder that much, and also not the cheddar, the cheese. The skimmed milk powder was not that affected because of the fact that you can make more products of the skimmed milk powder. So the substitution possibilities are bigger than with butter or whole milk powder. And cheddar, yeah, the Chinese don't eat cheese. Yet. And especially New Zealand is a single product producer. They don't have cheese factories from that perspective. But if the Chinese start to eat cheese, if every Chinese eats 5 or 10 grams cheese more, then we have a bright future. se, että juustohinnassa se ei ole näkynyt niin paljon, koska kiinalaiset ei syö tällä hetkellä juustoa, mutta se, että jos jokainen kiinalainen syöisi vaikka 5 tai 10 grammaa juustoa, niin meillä on erittäin hyvä tulevaisuus edessä. Okay, if you look to this, and what's then the impact on your milk price? And this is a little bit technical, but
the main reason is this is the EU price, and this is the Oceania price, and because of the price differences between Oceania and the European Union, then you have a difference in milk price of about 7 cents